Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Ibarushimuwe Bihoki Keve Christian, umunyamakuru wa televiziyo ya BTN. Ukwezi kwa karindwi mwaka ushize habayeho gahunda yo gufunga insengero zitarajujuje ibisabwa. Izo bitakundaga zirasenywa, ariko hari izindi zasabwe kugira ibyo zuzuza. Hashize amezi 6 bavuga yuko hari ibyo basabwe kuzuza. Bagize bati mutubwirire umubyeyi yongera dutumeho za ntumwa zize zurebe ibyo twasabwe kuzuza ko twabikoze, twongere tube twafungurirwa. Ikindi, hari abasore n'abakobwa hano hanze hano tujya tuganira no ku mbuga nkoranyambaga, bavuga yuko gushaka cyangwa se kubaka ingo bigorana kubera ubushobozi n'ibindi babona bishobora kubatera ubwoba. Ndagira ngo muze kugira ubutumwa mu bagenera by'umwihariko ku buryo umuntu ashobora gutinda gushaka avuga ati ndi gushaka ubushobozi, ingaruka bishobora kubyagira ni ibihe? Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Muri ubwo gushaka ariko harimo n'ubushobozi, nabyo ni nko gushaka ubushobozi. Iyo ushaka bavuga ko hari igihe ubushobozi bugorana. Umusore ati sinakuzana utazicirwa n'inzara n'iwanjye, umukobwa ati nanjye singiye kuza kwicirwa inzara n'iwabandi. Ariko se ko abantu bose koko barashonje kugeza aho ngaho, ko ari abahungu ari abakobwa. Reka tubanze icya mbere cy'insengero. Icy'insengero cyavuzweho byinshi, cyagize gite, ariko niba abantu namwe ubwanyu mwajyaga ndani mu mizi y'ikibazo mukagisesengura, kwanza ntabwo numva impamvu insengero zigeraho zigomba kuba ikibazo. Kandi ubanza biba mu Banyafurika gusa, sinzi ko hari ahandi insengero zaba ikibazo. Ubanza ari naho bwa bushobozi butakariraga, bwa bundi bavugaga n'abadashakana, abantu bigiriye mu bintu biraho by'icyuka, nawe bashoramo ngira ngo bifuza kubarangaza gusa ngo Abanyafurika murindagire mujye mu bintu nk'ibyo ngibyo. Ariko reka ibyo mbe mberekeye aho ngaho bitaza kuvamo ibindi byinshi. Njye ku kibazo ubwacyo, ari insengero usibye ko Your Excellency, they did respond. They shared some information that the minority or local shareholders registration process has been ongoing as of November 2024. 42% out, 239,531, which is 42% out of 576 to 45 accounts of people have been identified and registered with full information. The bank is developing a system that will facilitate the printing of shares certificate from any branch of the shareholder's choice. The system is expected to be ready by end of February, so it's ongoing. Already this year? Yes, sir. So, urumva sinakurikiranye ngo nanjye bambwira ibyakozwe, ariko byo naratumitse burya. Thank you, sir. We can take a question from here and then go back to that side. BNB FM. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Bagisha Jean de Dieu, mvuye kuri BNB Kigali FM. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu masaha 48 ashize, raporo ya World Economic Forum irebana n'icyerekezo cy'isoko ry'umurimo ku isi iragaragaza ko mu myaka 20 iri imbere 67% by'imirimo ishingiye ku biro izavaho, ahubwo ko buri myaka 5 imirimo ishingiye ku mpano ari igiye kuzamuka. U Rwanda muri imyaka 5 ishize, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mushyize ingufu cyane mu kubaka uruganda rwa siporo ndetse n'uruganda rw'ubuhanzi, creative industry, haba mu kubaka inzego uhereye ku rwego rwa guverinoma,
haba mu kubaka ibikorwa remezo bijyanye n'igihe, ndetse nyakubahwa Perezida wa Repubulika muherutse kubitangamo icyerekezo ubwo abayobozi bashya barahiraga muri Minisiteri ya Siporo. Nyamara ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hari abafatanyabikorwa za guverinoma ziba zifite mu rwego rwo kuzamura izo mpano kugira ngo zigere aho zigera ku isoko ry'umurimo bibe igisubizo. Abantu bitwa ingaga n'amashyirahamwe, haba muri creative industry cyangwa se muri siporo. Icya mbere barataka ubukene, icya kabiri hakabamo n'ikibazo mukunze kugaruka iteka nyakubahwa Perezida wa Repubulika gishingiye ku migirire n'imikorere, mindset, indangagaciro, values. Ibi rero byajya hamwe ugasanga leta irimo irakora byinshi, iranatanga byinshi kugira ngo igere kuri izo ntego zaho impano zizamuka, ariko kubera abo ba partners ugasanga imirimo ntabwo yihuta uko byakagombye. Mu gihe habaye icyerekezo nyakubahwa Perezida wa Repubulika, haraza gukorwa iki, haraza gufatwa izihe ngamba kugira ngo impano z'abana b'Abanyarwanda ziri hirya no hino ntizize gutikirira muri iyo mikorere n'iyo migirire isa n'itajyanye n'igihe. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Mu buryo bworoshye ni ugukurikirana ab'imikorere itajyanye n'igihe, bagahabwa uburyo bajyana n'igihe, cyangwa se igihe kikabasiga bakagira uruhande umuntu akashakisha bashobora kujyana n'igihe. Ndumva nta bundi buryo bwo kubikosora, kuko wanabivuze ibyinshi bitanga uburyo, bitanga icyerekezo birahari. Icya kabiri ni ababishyira mu bikorwa bafitemo imbaraga nkeya cyangwa se izindi impamvu zibabuza kuzuza inshingano uko bikwiye. Aho niho abantu bakwibanda bagakosora ku buryo bihindura. Ubwo bishobora kuzagira ingaruka kuri abo ngabo badakora ibikwiye bitajyanye n'igihe, bitewe n'impamvu izo arizo zose zibitera, abantu bakazisuzuma. Hakabaho gushakisha ubundi buryo noneho bwatanga amikoro n'ubwo buryo bukenewe. Icyangombwa iyo ikintu cyamenyekanye, ikibazo cyamenyekanye, kiba gisigaye ni ugushyira imbaraga mu kugira ngo gikemuke hakoreshejwe uburyo ubwo ari bwo bwose, nicyo kizakurikira. Thank you, sir. CNBC. Thank you, Mr. President. My name is Eric Shaka from CNBC Africa. Mr. President, talking of the African Union, my question, African Union as a permanent member of the G20, my question is about how you envision Rwanda's role in shaping the AU's agenda in advocating Africa's interest in global economic governance, particularly in areas such as climate finance, trade, investment, and debt sustainability. Thank you, Mr. President. I think that is already happening. There has been an effort to raise the stake of the continent, to have a voice, to participate in the G20 matters or other global institutions. Africa deserves to be well represented. There's no question about it. It's not a given that it will happen just because it is right and it must. But, so you have to struggle for that. And really assert, Africa needs to assert itself and make its rightful demands. And so Rwanda participates on all these. As Maria pointed out, Rwanda at one time, 2018, chaired the African Union. From that time onwards. Rwanda was leading a reform process that AU needed. So the most important thing is to participate and participate with other African countries
people and keep the voice loud enough to do what we need to do. So Rwanda is not, there is no country that is an island, is isolated from other countries or partner states in different organizations. So we do our best. We do our best for ourselves as a country. We do our best in contributing to what is good for the continent. Always the emphasis is cooperation, it's working together, it's, every country, every person on this continent has something to contribute. We just make sure that the contribution is made, and we make use of that by being organized, by finding ways we can be effective. So Rwanda is going to be present, has been, and to continue. Thank you, Your Excellency. I think we may end here. I'm sure we will have there are no other opportunities. One or two. One or two? Yeah. Okay, Noreen. Thank you, Mr. President. My name is Indira Oganga. I'm from Bloomberg News, and I just want to talk about business and investment for a little while. My first question is, when can we expect conclusion of the deal between Qatar and Rwanda to acquire 49% stake in the country, and how big or how much is this deal going to be, and also how many planes can we expect from that arrangement? And still staying with investment, I was talking to the CEO of Rwanda Stock Exchange on Monday, and he mentioned the exchange can only be as big as the market. So I want to ask you, are there certain state-owned enterprises that the government is thinking to privatize to boost the exchange? And finally, congratulations on successfully hosting FIA. To that regard, I just want to find out what is going to be the economic impact of hosting F1 here, and is Rwanda trying to establish itself as a sporting hub in Africa? Thank you again. Good. Well, I can simply say on the Qatar-Rwanda partnership over the airline and the airport has made very good progress. It's been going on very well. Right? Being precise with the dates and amounts and figures of different kinds wouldn't give us necessarily a clear picture, but overall I can say it has made very good progress. It's still going. It's a matter of it's not a long time that we shall see these things playing out, and being able to now go into those details you're asking for. By this year, and in fact at this beginning, there are many things that are being concluded. And some of the things are being concluded just in writing, when they have been happening physically on the ground. So there is an overlap of, we have been going ahead and doing certain things that benefit this partnership. As we have more discussions, as to put things in writing and therefore making them specifically public to people. So really the practical things happening have been going ahead of just signatures and so on. This is what I can say. On the second question, for sure there are a number of, in fact there has been a process. It is now, the whole of last year, there was a process of, and slightly before, there was a process of
first examining and listing all the government entities that could be privatized and get them off the government balance sheet, and this will translate very well into what we need to see happen on our exchange. So this is underway. This is going on. There is a team of people that have been following that up and working to, you know, the Agaciro fund that is there. It is taking care of those public enterprises and other similar ones in the process of privatization and also feeding into this institution we are talking about. For yes, FIA was a success, I think, and it is part of what you also in fact said, creating a sports hub and other businesses that incorporate sports in their ecosystems. So and that's what brings up Formula One. Formula One, we did the bidding, it is making good progress, and we are also in discussions with MotoGP, and you are aware this year we are going to host the World Cycling Championship here in Rwanda. So all of these are things that are happening according to plan, and having thought through all this, the benefit to the country and to businesses and the people of this country and Africa are enormous. They are really limitless opportunities, and that's why we made that choice. You are aware before this we have had partnerships over football. We have partnership with Arsenal, with PSG, with Bayern Munich. These ones have, the results have spoken for themselves. It brings in, I see people write so many things about Rwanda is open. It's really open for business, open for tourism, open for education. We have brought people through education channels to, you know what we have here, Carnegie Mellon, and many others that have established here. All these are, so far, generally, I don't know any of these endeavors we have undertaken that have led to government regretting that we did this and that. In fact, it is just all benefits. And again, with time, the benefits become more tangible. You show it in numbers more clearly than it is now. Thank you, Your Excellency. I think we have exhausted all questions. Maybe one more. One, the gentleman in the suit.
Surely there's only one in a suit. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Ibarushimuwe Bihoki Keve Christian, umunyamakuru wa televiziyo ya BTN. Ukwezi kwa karindwi mwaka ushize habayeho gahunda yo gufunga insengero zitarejuje ibisabwa. Izo bitakundaga zirasenywa, ariko hari izindi zasabwe kugira ibyo zuzuza. Hashize amezi 6 bavuga yuko hari ibyo basabwe kuzuza. Bagize bati mutubwirire umubyeyi yongera dutumeho za ntumwa zize zurebe ibyo twasabwe kuzuza ko twabikoze, twongere tube twafungurirwa. Ikindi, hari abasore n'abakobwa hano hanze hano tujya tuganira no ku mbuga nkoranyambaga, bavuga yuko gushaka cyangwa se kubaka ingo bigorana kubera ubushobozi n'ibindi babona bishobora kubatera ubwoba. Ndagira ngo muze kugira ubutumwa mu bagenera by'umwihariko ku buryo umuntu ashobora gutinda gushaka avuga ati ndi gushaka ubushobozi, ingaruka bishobora kubyagira ni ibihe. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Muri uko gushaka ariko harimo n'ubushobozi. Nabyo ni nko gushaka ubushobozi. Iyo ushaka bavuga ko hari igihe ubushobozi bugorana. Umusore ati sinakuzana utazicirwa n'inzara n'iwanjye, umukobwa ati nanjye singiye kuza kwicirwa inzara n'iwabandi. Ariko se ko abantu bose koko barashonje kugeza aho ngaho, ko ari abahungu ari abakobwa. Reka tubanze icya mbere cy'insengero. Icy'insengero cyavuzweho byinshi, cyagize gite, ariko niba abantu namwe ubwanyu mwajyaga ndani mu mizi y'ikibazo mukagisesengura, kwanza ntabwo numva impamvu insengero zigeraho zigomba kuba ikibazo. Kandi ubanza biba mu banyafurika gusa, sinzi ko hari ahandi insengero zaba ikibazo. Ubanza ari naho bwa bushobozi butakariraga, bwa bundi bavugaga n'abadashakana, abantu bigiriye mu bintu biraho by'icyuka, nawe bashoramo ngira ngo bifuza kubarangaza gusa ngo abanyafurika murindagire mujya mu bintu nk'ibyo ngibyo. Ariko reka ibyo mbe mberekeye aho ngaho bitaza kuvamo ibindi byinshi. Njye ku kibazo ubwacyo, hari insengero usibye ko ayo mateka yabyo ntashaka kuyatindaho ariko adasobanutse. Ubundi ikintu icyo ari cyo cyose bijyanye nk'izo nsengero cyangwa ibindi bigira uburyo, bikwiye kugira uburyo bikurikiza kugira ngo bijyeho. Iyo bibayeho bibaho bite, bikora bite, ibyo ubundi abantu bashaka ibintu bitunganye mu bantu mu gihugu bakwiye kuba bibaza ibyo ngibyo. Ngira ngo mu byo wanavuze uremeranya nuko abo bantu hari ibyo bagomba kuba bujuje batari bujuje, noneho bakaba barabyujuje. Ubu ikibazo gisigaye ni ikindi, ni ukujya kureba niba noneho byuzuye. Nta nubwo bavuga ngo badusabye kuzuza iki kandi kidakwiye kandi atari cyo cyangwa icya, nuko bemeranya nibura n'ibyasabwaga gusa bakaba barabikurikije. Abantu bakava mu kajagari, nayo ibintu byari akajagari, ntiwabyirengagiza ni uko byirengagiza gusa, ariko akajagari kari gahari karakabije mu bintu bitanasobanutse. Rero uburyo burahari uko byagiye, insengero zafunzwe, aho bazifunze babwiye abantu impamvu, hari zitarafunzwe. Abo bantu nabo izo mpamvu bamwe wenda abandi ntibazemeye, ariko abandi hari benshi bazemeye. Muravuga ko hari abazujuje
ibyo ni byiza. Ubu gisigaye abazifunze bakwiriye gusubira inyuma bakareba niba kuko ibyo basabye abantu barabyujuje, kandi ikibazo ni iki kibita. Ntabwo numva ari ikibazo kiremereye kidafite umuti, ahubwo abantu no gushyira mu bikorwa ibyo bakwiriye gukora. Ntabwo rero mbona ikibazo. Hanyuma ibyo kindi cy'ubukene buri mu bantu ni ikibazo nyine turwana nacyo buri munsi. Ibyo twavuze aha byose, igihugu aho kiva, aho kigana, ibyo gikora, ibi byambazwaga bijyanye n'ibyo dukora muri siporo, n'ibyo tugira gute, hari byinshi. Tubari kujya no mu buhinzi n'ubworozi, tukavuga ibikorwa remezo, biriya byose imari ishorwamo ni ukugira ngo abo ngabo bashobore kugira uburyo bagira ikibatunga. Naho sinibwira ko uko banabivugaga cyangwa uko nabiheraho, ntabwo nibwira ko u Rwanda noneho dukwiriye gushyiraho fund, ingengo y'imari kugira ngo dufashe abashaka gushakana babuze amikoro. Ntabwo twabivamo, ni ukuri. Ariko ibi byose, ibikorwa bindi byose, ni ukugira ngo buri muntu aho ariho hose, yaba ari ushaka cyangwa hari n'abatashaka gushaka, nabwo bagomba kuba bahari. Ntabwo bose abatarashaka, ntabwo bivuze ko ari uko babuze amikoro, hari n'abatabishaka. Ariko buri wese, ari ubishaka ari utabishaka, azagerweho no kugira ikimutunga, no kugira uburyo. Niyo mpamvu dukora ibi byose. Ndetse ikimenyimenyi kukwereka ko turagerageza, igihugu kiragerageza. Urabizi nko mu mwaka ushize 2024, uzi ko ubukungu bw'igihugu bwakuze ku 9.2%. Nta handi ngira ngo niba habaye hambere ku isi cyangwa harimo hambere hakeye. Iyo mibare iba yerekana ko hari igikorwa, hari ikintu kizamura ubukungu. Kandi nk'uko tubivuga iteka, ubukungu bwacu buzamuka bushingiye ku bikorwa bigera ku baturage. Ubukungu cyane cyane bwagiye bukura bushingiye kuri industry na services, ndetse n'ubuhinzi n'ubworozi bwarakuze, bufite ibice bwakuzeho bigaragara bitari bisanzwe. Ibyo byose ni ibigerageza gushyira ubushobozi mu bantu, mu banyagihugu, kugira ngo naho ubundi ariko hari abacyari abakene, hari abakene, iyo ntawe ubihakana. Ariko niyo mpamvu tugomba, bimwe navugaga, mu byo dukora tugerageza kwihuta, tugakora ibishoboka byose. Bitwara igihe, ariko ni ukugerageza. Abo ngabo nabo ni ugushakisha abana dushyira mu mashuri, mu myuga, mu biki, barimo muri abo ngabo, ni ukugira ngo bashobore kugira ikintu bakora, ariko bunganirwe n'ibi bindi bigari tugerageza gukora. Byagira uko nta kundi twabigenza. Ahubwo ni ukubwirana n'izo nsengero by'amadini, rimwe na rimwe nibajya kubasezeranya bajya babaca makeya, cyangwa babikorera ubuntu kugira ngo byose ibintu byorohe, sibyo? On behalf of the media, Your Excellency, thank you for taking the time today. I'm sure we'll have more opportunities in the future for such interaction
We wish you a nice evening. Okay, mwakoze nizere ko umwaka mwawutangiye neza uzakomeza ube mwiza hanyuma tugume duhurire muri ibyo bikorwa byo kurwanya ubukene n'ibindi bidakwiye. Asante sana. Mwakoze.